দর্শক ভাই বোনেরা আসসালামু আলাইকুম। আজকে একটা অন্যরকম আড্ডা দেব। আজকে আড্ডা দেব সাসকাচুয়ান প্রভিন্সের সব থেকে বড় সিটি সাসকাটুন সিটির সাবেক মেয়র মিস্টার ডন অ্যাচিসনের সাথে। সাথে থাকবেন সিপিএ সাইম হাসান। ডন অ্যাচিসন 69 বছর আগে সাসকাটুন সিটিতেই জন্মেছিলেন এবং উনি 4বারের নির্বাচিত মেয়র ছিলেন সাসকাটুন সিটিতে 2003 থেকে 2016 পর্যন্ত। আমরা মিস্টার অ্যাচিসন থেকে শুনবো সাসকাটুনের জীবন কেমন, যারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইমিগ্রেন্ট হিসেবে সাসকাটুনে আসতে চান, বসতি করতে চান, ওখানে ব্যবসা বাণিজ্য করতে করতে চান, তাদের জন্য সুযোগ সম্ভাবনা কেমন। সাথে আছেন মিস্টার সাইম হাসান, সাসকাটুনের একমাত্র বাংলাদেশি সিপিএ, যিনি মৌলিজিয়া ইমিগ্রেশন কনসালটেন্সির পার্টনার হিসেবে সাসকাটুন থেকে আমাদের সাথে কাজও করছেন একাধিক ক্লায়েন্টের সাথে। আজকের আড্ডাটি যাদের সাসকাচুয়ান, বিশেষ করে সাসকাটুন সিটিতে আগ্রহ আছে, তাদের জন্য খুবই তথ্য সমৃদ্ধ এবং অনুপ্রেরণাদায়ক হবে বলে আমি মনে করি। চলুন শুরু করা যাক। Hello, Mr. Donald Atchison and Mr. Siam. Thank you so very much to be on board today. It's my pleasure, my great honor to welcome you on our show on behalf of our audience from Bangladesh, from India. Thank you for having me. Well, I'd like to start with Mr. Atchison. Mr. Donald James Atchison, he has been the longest serving mayor in the history of Saskatoon from 2003 to 2016. He was 4 times elected mayor, and 69 years back, he was born in Saskatoon. So he is a truly Saskatoonian. Sir, I'd like to know on behalf of our audience 2 things from you. Number 1, the life of Saskatoon, and the number 2, why the immigrants across the world, the international students and the entrepreneur, business investors should choose Saskatoon. If you kindly elaborate a little bit. Well, first of all, just so you know, Saskatoon is a phenomenal place to live. I know I'm biased because having lived here most of my life and having had the opportunity to be the mayor of such a wonderful city, but Saskatoon has a tremendous amount to offer to all newcomers from around the world. And the reason being is we're a small enough community where everyone can get to know everyone. And I think it really makes it a far more intimate type scenario. It's not all the hustle and bustle. It's interesting, in some of the larger cities, they talk about traffic jams and that it takes them an hour and a half, 2.5 hours to get home. Well, a traffic jam in Saskatoon is 15 minutes to get home. So it is quite different in that sense. We have a wonderful transportation system here. One of the things I can tell you, having been involved in the community my entire life and having had businesses here, we've had a lot of newcomers, new immigrants that have worked for our family as well. And I would ask them what they liked about Saskatoon. So why don't I tell you that? And that particular end of it, number 1 was they loved the 4 seasons. They thought that was absolutely fantastic. Most that came to work with us and become friends of ours, they said it was either a wet season or the dry season. Here we get all 4 seasons. We get winter, fantastic, we get spring, summer, and fall. And so you get to see all of it, all the different colors, everything else. Life starting again and going through the progress of the year is all really quite fantastic. Now, with that, those 4 seasons, there certainly are extremes in weather in that. But by the same token, most people that come here really enjoy it. And I can tell you, we've had this wonderful, affordable housing program that I was able to get established in our community. And people that had only lived here for 3 or 4 years, what transpired was they eventually were able to own a home. Okay. And they would phone, for example, their family, for example, that would live in Saudi Arabia or Iran, Iraq, whatever. And they told me what they loved phoning home about was they would tell their family members that it was very cold in Saskatoon. And they'd say, well, how cold is it today? And they would say,
it's 40 below. And the family member would all start crying and asking them, how long will you live before you die? Because you're going to freeze to death. Well, we have all this wonderful clothing and we have these wonderful built homes and that. Yes. That doesn't happen. We also are the city that has the most sunshine in all of Canada. Of all the major cities, we receive more sunshine than anyone else. So I think that adds to the psychological benefit of the citizens, where they're far more positive because they can see the sun and it makes them feel good. If you look at a lot of communities, for example, that have very little sunshine, they're quite more depressed. They have a lot of suicides, unfortunately, that sort of thing. True. But here we have the sun, and it's absolutely fantastic. The other thing that we have here too, that a lot of people sometimes have difficulty with when they first come, is the vast openness of the area. Okay. That you can travel for miles and just have this open space. And a lot of newcomers have said that for them, they found that quite challenging, and that they were used to just seeing towers and people all just crammed in together. Well, here that's really not the case at all. So you end up with this wonderful quality of lifestyle in Saskatoon. The other part that we have here is, because of that, is we have all these different restaurants in our community. And I can tell you, all the different ethnic restaurants, people from Saskatoon like to test or try out all these different restaurants too. And so we have a wonderful selection of restaurants to choose from. As a matter of fact, we have the highest per capita number of restaurants in all of Canada is right here in the community. Oh, good to know that. But we have a lot of other great things too besides restaurants. We, in fact, are the transportation center for our province. It was called the Hub City at one particular point in time. We have a wonderful university here, and it's all on campus. Like, the buildings aren't spread out throughout the city. It's a wonderful structure that they have at the top of the riverbank called the South Saskatchewan. We offer almost all sciences here. We have, for example, a veterinary college here. We have medicine here, dental here. We have the engineering. We have the sciences here. We have a whole range of those institutions here. And I can tell you one thing about our engineering college. It is well respected around the world. And the reason why it's so well respected, and I asked the vice president of Dow Chemicals one day, I said, why do you come to Saskatchewan? Why do you come to Saskatoon to find our university graduates when there's all those graduates in the United States, they're in China, they're in Europe, they're everywhere? Why would you come to Saskatoon? And there was a pause, and they said, well, first of all, they're very hardworking people, the students are when they graduate. The other thing is they're very collegial. They want to work to get to a common goal, a common understanding, and a solution. And once it's determined, they are focused in moving in that direction. And thirdly, the one that they really liked best was, they said, they don't look for Cadillac solutions. They look for a regular solution. So if duct tape and binder twine will get the job done, that's what they'll do. So that's why the students here are in great demand. As a matter of fact, a lot of our students from the University of Saskatchewan ended up working in NASA as well. So, as a matter of fact, our university students, they won an international competition with NASA for pertaining on how to get people from Earth to a space station. And what it was is they only missed by seconds of winning the prize. And they were the best in the world, not once, not twice, not 3 times, but at least 4 times they won the competition. They competed against Boeing, Airbus, McDonnell Douglas. They competed against all the major companies in the world. And all these companies would come with semis, with all their equipment and their scientists and everything. And the University of Saskatchewan students would literally come with a lunch bucket
and a chest with their things in, and they went so often that they got disqualified. That after a while they didn't let them participate because it was quite demoralizing for the others, but they finally let them back in again. So, and what it was all about was inventing a space elevator that would go from here to the space station. And I have to tell you, I'm quite intrigued by space, so I was able to be involved in that. But that's one of the things also. We have also what's called the Light Source Synchrotron here. It's the largest Canadian scientific project in our Canadian history. And it's done some wonderful research here. As a matter of fact, one of the largest diamond companies in the world sends every one of their diamonds to Saskatoon from all over the world to have it authenticated so that they aren't selling blood diamonds, whatever the case is. And the synchrotron that we have here, plus or minus just a few, I think it's about 6 inches or 12 inches, can tell you where the diamonds came from in the world. The other part that we're working on, which is quite novel, is brain cancer. We're the only ones that are working on medical brain cancer with our light source synchrotron to actually burn it out, and along with breast cancer. So and what it is people here are very open and receptive to trying new ideas out. We're not boxed in, that this is the only way that it can be done. And for example, our citizens here that, for example, go into the Navy and that, they make excellent sailors. And the reason being is when you're on the ocean, you can see forever. Well, here you can see forever too. And it's absolutely wonderful. One of the other things you should know also about Saskatoon is we have, in our region, we have 100,000 lakes in Saskatchewan. Okay. We have 100,000 lakes. 100,000 lakes. We have a forest that is larger than the country of Germany. Our province is 3 times the size of France. And with all of that, you must say, my goodness, there must be tens of millions of people living there. Maybe even hundreds of I was going to say it. About 1.1, 1.2 million people live here. So there's all this space. Other things about us, though, that you should know about is on the business side. This is a very entrepreneurial city. Very entrepreneurial. There are so many companies that have started here. I don't know over in Bangladesh if they've heard of Skip the Dishes, but that particular company in North America is huge now. That started right here in Saskatoon. By University of Saskatchewan students started it, and I was there for their announcement as the mayor, announcing them going into business, and it started right here in our community. And there are so many other things like that have happened in our city all the time. Just to add to that, Skip the Dishes was acquired by $3.2 billion after that. So that was one of the largest success in Saskatoon. Yes. And also Saskatoon is called the prairie, like the Silicon Valley of the prairies, just because of the amount of startups that comes in, came into life here. And the worldwide softwares like Coconut Software and worldwide electric bike manufacturer named Biketrix. They are multi-million-dollar companies, all started out in Basement and in downtown Saskatoon. Yes. Excellent. Thank you so very much. And to lead into that, also, I'm dealing with companies right now that are looking for some financial investors. The one company is an environmentally circular company that will actually take plastics and turns them into oil. Oh, wow. Yes. Wow. And it can be reused as oil, as for fuel, or back again and be used as into plastics, whatever the case might be. Excellent. Huge invention. It's a huge invention, and it has a wonderful upside, very, very environmentally friendly in that as well. I deal with another company right now that's looking for investors that takes all the straw in that. And you have to understand, here in Saskatchewan, we're the wheat basket, the food basket capital of the world here also, that we in fact have all this straw,
and they're turning it now into paper and to cardboard. Okay. And there's a huge demand, for example, from Amazon and from Budweiser to buy all this product that they can for their own needs, for their own businesses. So the list goes on and on of things like that that we can certainly talk to the people back in Bangladesh about, and what great opportunities there are here. The list goes on and on. Just as we're wrapping up right now, Saskatoon also is known as the Paris of the Prairies, because as you drive in, and the oasis of the prairies, because as you drive in, it's all flat and everything else, and then you come to Saskatoon and there's all this beautiful lush green space and everything that's there. Yeah. People are quite taken by that. We have it's just endless. But you know, it's wonderful for me to talk about all these things. It's another thing for the people from Bangladesh to come and see it for themselves, to see that what I'm actually telling them is the truth, that it is factual. I'm just not a politician, or was a politician, because I believe that you really need to tell the whole story. And in this particular case, for the students, for families, for investors, I truly encourage them to come to Saskatoon, because what they will see is what most people tell us all the time. I really didn't want to come to Saskatoon, but after I got here, I stayed a lifetime. And the reason they stayed a lifetime is because of the quality of life, the people that they meet, the opportunities that are there for them are all second to none. And once you've been here, you just don't want to leave. So I would encourage everyone to take this opportunity to look up Saskatoon, Saskatchewan, Canada. So please come and see us. Thank you, sir. Thank you, Mr. Donald Atchison, for your time, for your valuable opinion about Saskatchewan as well, and for inviting our audience. I really appreciate that. Thank you once again. You're very welcome. I really appreciate you making the time to come here today. Glad to do it. Have a great day. You too. Okay. Bye-bye. সাইম, খুব ভালো লাগলো ডনের সাথে আড্ডা দিয়ে। আমি শিওর এই অনুষ্ঠানটি যারা দেখছেন তারা আসলে অনেক বেশি তথ্য সমৃদ্ধ হবেন, অনুপ্রাণিত হবেন। এইরকম একজন বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ, একজন সিজনড পলিটিশিয়ান, এন্টারপ্রেনার সে, এন্ড ট্রু সেন্সে সাসকাটোনিয়ান সে, তার কাছ থেকে এই তথ্য শুনে। সাইম, আপনি যদি ওর কথার রেস ধরে একটু হাইলাইট করেন। হ্যাঁ, অবশ্যই। সো হ্যাঁ, আপনি তো স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে কথা বলেছেন, ভিজিটর ভিসা সবকিছু নিয়ে কথা বলেছেন। সো আমি যেটা ফোকাস করতে চাই সেটা হলো যে এন্টারপ্রেনার ইনভেস্টর ক্যাটাগরি। সো ডন যেরকম বলেছে যে সত্যি কথা বলতে সাসকাচুনে মানে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ রেস্টুরেন্ট আছে পার ক্যাপিটা ইন ক্যানাডা। রেস্টুরেন্ট লাইক সবাই খেতে খুব পছন্দ করে, এবং এখানে যারা মানুষ আছে তাদের বেসিক্যালি দিনে 3 বার তার পারলে বাইরে গিয়ে সবকিছু করে। সো ইটস নট অনলি রেস্টুরেন্ট, সাথে করে অনেক স্মল বিজনেসেস এর জন্য এটা খুবই খুবই ভালো জায়গা। এবং সেটা সবচেয়ে বড় এক্সাম্পল হলো বড় বড় কোম্পানিজ লাইক কোকোনাট সফটওয়্যার এন্ড বাইকট্রিক্স, কারবেক্স, এগুলো হলো সমস্ত স্টার্টআপ যেটা গ্রো হয়েছে লাস্ট 4 to 5 ইয়ার্স এর মধ্যে। তারা যখন শুরু করেছিল তাদের বিজনেস সেরকম ছিল মানে বছরে $10,000 বা $20,000, which is very very small, বাট 3 থেকে 5 বছরের মধ্যে তারা বিভিন্ন ধরনের ইনভেস্টমেন্ট সবকিছু করে গ্রো করে এই সাসকাচুন সিটি থেকে they are each worth about $90 million on average. এই 10-20-30,000 থেকে $10-20-30,000 থেকে। এটা কোন সালের কথা বলছেন? এটা 2016-17 থেকে শুরু হয়েছে তারা। মানে যেটা সুবিধা এখানে যে এখানে আপনার কোয়ালিফাইড এবং টেস্টেড রেজাল্ট অলরেডি এক্সিস্ট করে, এবং আপনি বাংলাদেশে যে একটা সাকসেসফুল বিজনেস যেটা বাংলাদেশে চলছে সেটা এখানে এনে আপনি যদি সেটা শুরু করতে চান, ইউ উইল ডেফিনেটলি সি এ বেটার রেজাল্ট হিয়ার। কারণ এখানে আপনাকে পলিটিশিয়ানকে টাকা দিতে হবে না, কাউকে ঘুষ দিতে হবে না, এটা পিওরলি বেসড অন দ্য মেরিট অফ বিজনেস এটা চলবে। এবং Canadian tax system, like entire Canadian system is very very friendly from that point. আর এখানে যেটা সুবিধা হলো যে ধরেন আপনি এজ এন ইনভেস্টর হিসেবে যখন আপনি আসছেন এস&পি মাধ্যমে বা ইমিগ্রেশন ক্যাটাগরিতে,
তখন এখানকার গভর্নমেন্ট আপনাকে চায় তারা আপনি সাকসেসফুল হন। তো সেই সাকসেসফুল হওয়ার জন্য তাকে অনেকভাবে প্রমোট করা হয়। সো একটা বলেছেন মেয়র ডন এচিসন, তার মেইন এজেন্ডা ছিল টু প্রমোট বিজনেসেস ইন সাসকাচুয়ান। সো আমি তার সাথে খুবই ক্লোজলি কাজ করি টু হেল্প অল অফ মাই ক্লায়েন্টস, এবং এটা বাংলাদেশি, ইন্ডিয়ান সবাই সবকিছু মিলিয়ে, যে এখানে বাংলাদেশি, ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানি বিভিন্ন ধরনের অনেক অনেক ছোট ছোট ব্যবসা আছে, এবং গ্রো করে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মানে অল টাইপ অফ জিনিস সবকিছু। সো এখানে অপরচুনিটি রিয়েলি এন্ডলেস, কিন্তু দি মেইন ফোকাসটা থাকতে হবে যে হার্ড ওয়ার্কের কোনো ধরনের বিলম্ব নেই, মানে বিকল্প নেই। সো মেইন জিনিস হলো যে আপনার হার্ড ওয়ার্ক এবং এফর্টটা পূরণ করলে রেজাল্ট ইজ কোয়াইট গ্যারান্টিড। অ্যাক্টিভ বিজনেস থেকে ন্যাচারালি আমরা একটু বেশি এক্সপেক্ট করি। সো and at the same time সব বিজনেস সবার জন্য না, রাইট? এখানে যে একটা বিজনেস ওনার কতটুকু ইনভলভ হতে যাচ্ছে, উনি কি আপনার জাস্ট ইনভেস্ট করে টাকাটা জাস্ট এমন ভাবে ইনভেস্ট করবে যাতে করে বিজনেস রানস ইটসেলফ, সেটাও আমরা দেখে দিই। কিভাবে? যে আমাদের মেইন গোল হলো যে বিজনেসকে যখন বাই সেল বা এক্সিট প্ল্যানিং এর মাধ্যমে নিয়ে আসা হয়, যাতে করে বিজনেস বিকামস এ ওয়েল অয়েলড মেশিন। মানে কি যে একটা ওনারের ইনভেস্টমেন্টের পরে বিজনেস যাতে নিজে নিজে চলতে পারে। বা আবার এমন আছে যে লাইক সবচেয়ে বড় কথা হলো যদি ইনভেস্টর বা ওনার যদি নিজে কাজ করে, দেন সে সবচেয়ে বেশি প্রফিট নিয়ে আসতে পারবে, কারণ তাকে এক্সট্রা একটা বা দুইটা লোকের জন্য কাজ করতে হচ্ছে না বা পে করতে হচ্ছে না, রাইট? সো এই সবকিছু মাথায় রেখে আর কেনেডিয়ান ট্যাক্স সিস্টেম সবকিছু মাথায় রেখে এটা ইটস এ ভেরি গুড অপরচুনিটি। শুধু যদি ওই মাইন্ডসেটটা নিয়ে থাকে যে আমি এত টাকা ইনভেস্ট করব, এইটুকু আমার ইনভলভমেন্ট হতে চাই, এবং আমি এইটুকু এক্সপেক্টেড রিটার্ন করতে চাই, এই তিনটা কোয়েশ্চেন মাথায় রেখে যদি ইনভেস্টররা বা মানে যে বিজনেস এন্টারপ্রেনাররা আসতে চান, দেন দ্যাট উইল বি দ্য বেস্ট কেস সিনারিও। চমৎকার, সলিড ওয়েতে আপনি বলেছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি এখন একটু জানতে চাই, আমার শেষ প্রশ্ন আজকের জন্য এটি আপনার কাছে, সেটি হচ্ছে যে আমরা কি এমন একটি কেস স্টাডি নিয়ে হাজির হতে পারি আমাদের দর্শকদের জন্য, যেখানে আপনি হয়তো মানে যদি সম্ভব হয় বাংলাদেশি কোনো এন্টারপ্রেনিউর ওখানে এসে একটা এন্টারপ্রেনিউরশিপ করে 2 বছরের মাথায় বা 3 বছরের মাথায় এমনটা ভালো করেছেন, সে আপনার ক্লায়েন্ট হতে পারে, আপনার পরিচিত হতে পারে, এরকম একটি কেস স্টাডি নিয়ে আমরা হাজির হতে পারি কিনা দর্শকদের জন্য? অবশ্যই, আমি নেক্সট এক সপ্তাহের মধ্যে, সপ্তাহ 10 দিনের মধ্যেই এরকম একটা বিজনেস, একটা না কয়েকটা বিজনেস নিয়ে হাজির হবো যেখানে আমরা অ্যাকচুয়াল ফ্যাকচুয়াল রেজাল্ট দেখাচ্ছি। সো কিছু বাংলাদেশি ওনার আছে, কিছু আছে কেনেডিয়ান ওনার এবং কিছু ইন্ডিয়ান ওনার, এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ম্যাটার হলো যে আমরা যে অলরেডি কেস ফাইলগুলো নিয়ে বিজনেস অ্যাসিস্ট্যান্স দিচ্ছি, সেখানে একটা ক্লায়েন্টের জন্য তার প্রেফারেবল চয়েস ছিল কেয়ার হোম। ওনার প্রেফারেবল চয়েস কেয়ার হোমের মধ্যে অ্যারাউন্ড $1.3 মিলিয়ন একটা কেয়ার হোম এখন রেডি, যেটা এখন দেখাচ্ছে অলমোস্ট 23% রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট। It's an actual data, like fact data, tax paid, এবং it's a very well oiled machine, like খুবই ভালো মতো রান করা হচ্ছে কেয়ার হোমটা, এবং it's a perfect investment ওই ইনভেস্টরের জন্য। আমরা যেটা পেয়েছি সেটা আমরা ডিউ ডিলিজেন্স করে সবকিছু খুঁজে দেখে আগে ওই জিনিসগুলো রেডি করে রেখেছি, যাতে করে ইনভেস্টর এসে সে এক্স্যাক্টলি মানে স্পেসিফিক মিটিং করতে পারে বিজনেস ওনারদের সাথে, লয়ারের সাথে, এখানে সিটি কাউন্সিলরের সাথে এবং এক্স মেয়রের সাথে, এবং এই মিটিং গুলো করার পরে যাতে করে তার রেজাল্টটা, যে এক্সপ্লোরেটরি ভিজিটের যে রিপোর্টটা, সেটা সবচেয়ে খুবই স্ট্রং হয়। দ্যাটস দ্য মেইন। ওকে, থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ সায়েম, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার সময়ের জন্য এবং ডনকে নিয়ে হাজির হবার জন্য। আমি এবার দর্শক ভাই বোনদের কাছ থেকে একটু বিদায় নিয়ে নিই। প্রিয় দর্শক, এই ছিল আজকের আড্ডা। আমি নিশ্চিত যারা কানাডার সাসকাচুয়ান প্রভিন্সে, স্পেশালি সাসকাচুয়ানের সব থেকে বড় শহর, সব থেকে বিজনেস ফ্রেন্ডলি শহর সাসকাটুনের প্রতি আগ্রহী, সেটা ইমিগ্রেন্ট হিসেবে কিংবা একজন ইনভেস্টর হিসেবে, তারা এখান থেকে সলিড কিছু আইডিয়া পাবেন, অনুপ্রেরণা পাবেন। পাশাপাশি জানিয়ে রাখতে চাই, মৌলিজিয়া ইমিগ্রেশন কনসালটেন্সি আরসিআইসি মৌলিজিয়ার মাধ্যমে একাধিক বিজনেস ইনভেস্টমেন্ট ক্লায়েন্ট নিয়ে কাজ করছে, এবং সেখানে আমাদের সাসকাচুয়ানের পার্টনার হচ্ছে মিস্টার সায়েম। সামনের দিনগুলোতে আমরা ইনশাআল্লাহ
এগুলোর সফলতার গল্প আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারবো। আর সায়েম যেমনটা বললো, খুব শিগগিরই আমরা একটা দুটো কেস স্টাডি নিয়ে সায়েম হাজির হবে, যাতে করে আপনারা আরো খানিকটা সলিড ধারণা পান যারা বিশেষ করে ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম গুলোতে সাসকাচুয়ানে আগ্রহী। প্রিয় দর্শক, এই ছিল আজকের আড্ডা। সময় দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন, এবং কানাডা বিষয়ে আগ্রহী হলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ ভাই, ধন্যবাদ আমাকে ইনভাইট করার জন্য এবং আজকে সময় দেওয়ার জন্য, এবং ধন্যবাদ সব অডিয়েন্সকে দেখার জন্য। থ্যাংক ইউ।